assume or declare the powers stipulated in clauses A, B, and C of Article 356(1). The powers stipulated in clauses A, B, and C of Article 356(1) are not automatically invoked when a proclamation is issued under Article 356. Third, Article 356(1)A does not opt for an all or none formula. The phrase all or any does not indicate that the union government can exercise a part of the functions of the state government and the state government can exercise the remaining, because the suspension of the state government is an automatic consequence of the proclamation under Article 356. It rather indicates that the scope of the power exercised by the union government must depend on the circumstances for issuing the proclamation. Fourth, clauses A, B, and C of Article 356(1) grant the President independent powers. However, the power provided under Clause C is broad enough to encapsulate the power of the President to assume functions under Clause A and declare under Clause B that the powers of the legislature of the state shall be exercisable by Parliament. Fifth, the principle underlying Article 356(1)(c) is that the exercise of power by the President must be desirable or necessary to give effect to the objects of the proclamation. The commonality in both the necessity and desirability standard is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. Thus, the principle which runs through Article 356(1)(c) and which also guides the exercise of power under Article 356(1)(a) is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. And sixth, when a proclamation under Article 356 is in force, there are innumerable decisions which are taken by the union government on behalf of the state government for the purpose of day-to-day administration. Every decision and action taken by the union executive on behalf of the state is not subject to challenge. Opening up challenge to every decision would lead to chaos and uncertainty. It would in effect put the administration in the state at a standstill. Therefore, the following standard is laid down to assess actions under Article 356 after the proclamation has been issued. A, the exercise of power by the President under Article 356 must have a reasonable nexus to the object of the proclamation. B, the person challenging the exercise of power must prima facie establish that it is a mala fide or extraneous exercise of power. After a prima facie case is made, the onus shifts to the union to justify that the exercise of power had a reasonable nexus with the object of the proclamation. And C, the exercise of power by the President for everyday administration of the state is not ordinarily subject to judicial review. The argument of the petitioners that the union government cannot take actions which have irreversible consequences when a proclamation under Article 356 is in force is not accepted. The power of the legislature of the state under Article 357 to repeal or alter or amend a law enacted by Parliament in exercise of the power of the legislature of the state must be read in the context of the amendment introduced by the Constitution 42nd Amendment Act 1976. Before the amendment, the law to the extent of incompetency would automatically cease to exist after a buffer period and actions done were expressly saved. However, an express repeal by the competent legislature is required for the law to cease to exist after the amendment. The repealing statute would in such case make provisions for actions taken during the subsistence of the legislation. The observations in Krishna Kumar Singh on whether the consequence of an ordinance can subsist even after the ordinance ceases to exist cannot be transposed to interpret the limits of Article 356 because an ordinance which has the effect of a law by its very nature has a limited life. The argument of the petitioners that Parliament can only assume the lawmaking powers of the legislature of the state when the proclamation under Article 356 is issued is not accepted. The purpose of Article 357 is to ensure that while exercising the powers of the legislature of the state, pursuant to a declaration under Article 356(1), Parliament, or as the case may be, the President, are not impeded by an absence of competence which would have impeded the exercise of a similar power in the absence of a proclamation under Article 356. Further, Article 357 does not contain a non-obstante provision which overrides Article 356. To interpret Article 357(1) as a restriction on Article 356(1)(b
would be to read in a restriction which the plain terms of the Constitution do not provide. As held above, the exercise of power after a proclamation under Article 356 is issued is subject to judicial review, and immunity from judicial scrutiny does not attach to the exercise of constitutional powers of the legislature of the state. The court, while judicially reviewing the exercise of power, can determine if the exercise of the constitutional power of the legislature of the state by Parliament has a reasonable nexus with the object sought to be achieved by the proclamation. The next issue is whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India. We have held that the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India. We have arrived at this conclusion for the following reasons. First, paragraph 8 of the instrument of accession executed by Maharaja Hari Singh provided that nothing in the instrument would affect the continuance of the sovereignty of the Maharaja in and over the state. Second, on 25 November 1949, a proclamation was issued for the state of Jammu and Kashmir by Yuvraj Karan Singh. The declaration in this proclamation that the Constitution of India would not only supersede all other constitutional provisions in the state, which were inconsistent with it, but also abrogate them, achieves what would have been attained by an agreement of merger. With the issuance of the proclamation, paragraph 8 of the instrument of accession ceased to be of legal consequence. The proclamation reflects the full and final surrender of sovereignty by Jammu and Kashmir through its sovereign ruler to India, to her people who are sovereign. Third, neither the constitutional setup nor any other factors indicate that the state of Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty. The Constitution of Jammu and Kashmir was only to further define the relationship between the Union of India and the state of Jammu and Kashmir. The relationship was already defined by the instrument of accession, the proclamation by Yuvraj Karan Singh in November 1949, and more importantly, by the Constitution of India. Fourth, there is a clear absence in the Constitution of Jammu and Kashmir of a reference to sovereignty. In contrast, the Constitution of India emphasizes in its preamble that the people of India resolve to constitute themselves or to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Fifth, that the state of Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. It is reiterated in Section 3 of the Constitution of Jammu and Kashmir, which is unamendable. Sixth, the preamble of the Constitution of Jammu and Kashmir, Sections 3, 5, and 147 of the State Constitution, coupled with Article 1 of the Constitution of India, read with the first schedule, as well as Article 370, indicate in no uncertain terms that a system of subordination as understood by the definition of sovereignty exists by which the state is subordinate to the Indian Constitution first and only then to its own constitution. Seventh, all states in the country have legislative and executive power, albeit to differing degrees. The Constitution accommodates concerns specific to a particular state by providing for arrangements which are specific to that state. Articles 371A to 371J are examples of special arrangements for different states. This is a feature of asymmetric federalism, like Article 370, which became applicable to Jammu and Kashmir on the adoption of the Constitution. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. And eighth, the limited question before the Constitution bench in its decision in Premnath Kaul was whether the monarch held plenary legislative powers after the Constitution of India as it applied to Jammu and Kashmir was adopted in the state, but before the Constitution of Jammu and Kashmir was adopted. A decision is an authority for the proposition which it decides. The question whether the state of Jammu and Kashmir retained sovereignty upon integration with the Dominion of India did not arise in that case. The next issue which we have addressed is the challenge to Constitutional Order 273, CO 273.
To answer this issue, we had to decide on two issues. One, whether Article 370 is a temporary provision, and two, the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370. We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose, to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. On the second question of the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370, we have held that the power of the President of India under Article 370, Clause 3, to issue a notification declaring that Article 370 ceases to exist, subsists even after the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir for the following reasons. First, the proviso to Article 373, that is Clause 3, encapsulates the process by which the Indian states could ratify the Constitution of India. The ruler of each Indian state had to issue a proclamation ratifying the Constitution on the recommendation of the Constituent Assembly, where such body existed. In states where the Constituent Assembly was not convened by then, the ruler of the state had to issue a proclamation accepting the Constitution. When a Constituent Assembly was convened in those states, the Constituent Assembly could make a recommendation for the modification of the Constitution as it applied to the state, and such a recommendation would be earnestly considered, into inverted commas, earnestly considered by the Union. The words recommendation of the Constituent Assembly, referred to in Clause 2, shall be necessary before the President issues a notification, as it appears in the proviso to Article 370, Clause 3, and must be read in this context. Thus, the recommendation of the Constituent Assembly to begin with was not binding on the President. Second, at the time of the framing of the Constitution of India, it was obviously within the contemplation that the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed for framing the Constitution for the state. It was not intended to be a permanent body, but a body with a specific remit and purpose. The power conferred by the proviso to Article 370, Clause 3, was hence something which would operate in a period of transition when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed and was in existence pending the drafting of the state constitution. Third, when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir ceased to exist, only one of the special circumstances for which the provision was introduced ceased. However, the other circumstances, that is the special circumstances because of the situation in the state of Jammu and Kashmir, for which Article 370 was introduced, subsisted even after the Constituent Assembly ceased to exist. This is recognized by the judgment of the Constitution Bench in Sampat Prakash. Fourth, the effect of the President declaring under Clause 3 of Article 370 that Article 370 ceases to exist is that the provisions of the Constitution which apply to every state in the first schedule would equally apply to the state of Jammu and Kashmir. Articles 371D and 370(3) were introduced with the purpose of enhancing constitutional integration and not for the disintegration. So, the power under Article 371D and Article 370, Clause 3, even when exercised to its fullest extent, does not freeze the system of integration
contemplated by Article 370, but is rather intended to enhance constitutional integration between the Union and the state of Jammu and Kashmir. Holding that the power under Article 370, Clause 3 cannot be exercised after the dissolution of the Constituent Assembly would lead to the freezing of the process of integration, contrary to the purpose of introducing the provision. And 5, if the contention of the petitioners on the interpretation of Article 370 vis-a-vis the dissolution of the Constituent Assembly is accepted, then Article 370, Clause 3 would become redundant and would lose its temporary character. The President, while deciding if the power under Article 370, Clause 3 must be exercised, determines if the special circumstances which warranted a special solution in the form of Article 370 have ceased to exist. This is a policy decision which completely falls within the realm of the executive. The court cannot sit and appeal over the decision of the President of India on whether the special circumstances which led to the arrangement under Article 370 have ceased to exist. However, the decision is not beyond the scope of judicial review. It is settled law that the exercise of executive power can be challenged on the ground of malefides. The slew of constitutional orders issued by the President under Article 371d, applying various provisions of the Constitution and applying provisions with modification, indicate that over the course of the last 70 years, the Union and the state have, through a collaborative exercise, constitutionally integrated the state of Jammu and Kashmir with the Union. This is not a case where only Articles 1 and Article 370 of the Constitution were applied to the state of Jammu and Kashmir, and suddenly, after 70 years, the entire Constitution was being made applicable. The continuous exercise of power under Article 370, Clause 1 by the President indicates that the gradual process of constitutional integration was ongoing. The declaration issued by the President in exercise of the power under Clause 3 of Article 370 is a culmination of the process of integration. Thus, we do not find that the President's exercise of power under Clause 3 of Article 370 was mala fide. Having concluded that the power under Article 370, Clause 3 subsisted even after the dissolution of the Constituent Assembly, we have held that the exercise of power by the President to issue CO 273 is a valid exercise of constitutional power. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that the power under Article 371d cannot be issued to apply all the provisions of the Constitution to the state of Jammu and Kashmir. We have held that all provisions of the Constitution can be applied to Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 371d. The power under Article 371d can be used to apply one provision, more than one provision, an entire part of the Constitution, or all the provisions of the Constitution, that is the entire Constitution. The provision does not make a distinction between one or all provisions of the Constitution. Non-application of mine cannot be claimed merely because CO 272 applies all provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir in one go. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that the President could not have secured the concurrence of the Union government under the second proviso to Article 371d. We hold that the President seeking the concurrence of the Union government instead of the government of the state to issue CO 272 is not invalid because, first, the effect of applying all the provisions of the Constitution to the state of Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 371d is the same as an exercise of power under Article 370, Clause 3, notifying that Article 370 shall cease to exist. That is, all provisions of the Constitution of India will apply to the state of Jammu and Kashmir, except for the fact that the former can be reversed while the latter, namely under Clause 3, cannot. Second, consultation and collaboration between both the units will only be necessary where the application of the provisions of the Indian Constitution to the state would require amendments to the state constitution because the purpose of the requirements of consultation and collaboration. તો આખરે રાષ્ટ્રપતિ અનુચ્છેદ 370 ને લઈને આ ચુકાદો કેન્દ્ર સરકારનો નિર્ણય બંધારણના દાયરામાં રહેશે તેવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે. આજે આ સૌથી મોટો ચુકાદો ને તે શરૂ કર્યું છે વાંચવાનું, ત્યારે તેમાં
કેન્દ્ર સરકારની તરફેણમાં ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે। સીધા જ જઈશું, અમારા સંવાદદાતા હિતેન અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। હિતેન, આજનો આ ચુકાદો, તેના પર સૌ કોઈની નજર હતી અને તે ચુકાદો આવ્યો છે કેન્દ્ર સરકારની તરફેણમાં। બિલકુલ ડિટેલમાં સમગ્ર મામલે સુપ્રીમ કોર્ટે જે છે સુનાવણી કરી હતી અને જ્યારે જજમેન્ટ આવી રહ્યું છે તો જજમેન્ટ પર સીજીઆઈ જે છે તે ખૂબ જ ડિટેલમાં સંભળાવી રહ્યા છે। સીજીઆઈએ સીધું કીધું છે પોતાના જજમેન્ટમાં કે રાષ્ટ્રપતિ પાસે અધિકાર છે જમ્મુ કાશ્મીરને લઈને, તે પહેલાં પણ નિર્ણય લેતા આવી ચૂક્યા છે। તો 370 આર્ટિકલ હટાવવું કે બરકરાર રાખવું તે અધિકાર રાષ્ટ્રપતિ પાસે છે અને રાષ્ટ્રપતિએ નિર્ણય લીધો છે। તે નિર્ણય જે છે તે વૈધ છે, તેને અવૈધ નથી ગણી શકતા। આવા પ્રકારનું જજમેન્ટ જે છે તે સીજીઆઈએ સીધા તौर પર આપતા કહ્યું છે કે દેશના સંવિધાનના તમામ પ્રાવધાન જે છે તે જમ્મુ કાશ્મીર પર પણ લાગુ થઈ શકે છે। આર્ટિકલ 371D ના હેઠળ આ તમામ દેશનું સંવિધાન જે છે તેના તમામ પ્રાવધાન જે છે તે જમ્મુ કાશ્મીરને પણ લાગુ પડે તેવું સાફ સીજીઆઈએ જજમેન્ટની અંદર કીધું છે। એટલે જે પણ આક્ષેપ, આરોપ પ્રત્યારોપ થઈ રહ્યા હતા સરકાર પર કે આ રાજનીતિક પ્રેરણાથી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, તે તમામ આરોપ પ્રત્યારોપ જે છે તે સુપ્રીમ કોર્ટના આ જજમેન્ટથી ફગાવી દીધા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। સીધું જજમેન્ટમાં સીજીઆઈએ કીધું છે કે રાષ્ટ્રપતિના આદેશની ન્યાયિક સમીક્ષા તે સુપ્રીમ કોર્ટના દાયરામાં આવતું નથી। આવું સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે રાષ્ટ્રપતિના નિર્ણયને ચેલેન્જ જે છે તે કોર્ટ પણ નથી કરી શકતી, કારણ કે રાષ્ટ્રપતિ પાસે, આપણા દેશના રાષ્ટ્રપતિ પાસે જે અધિકાર છે તે અધિકાર દેશમાં સર્વોચ્ચ અધિકાર છે, તેની ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈ સંગઠન કે પછી વ્યક્તિ જે છે તે આવતો નથી। તેના સિવાય અગર વાત કરીએ તો સીજીઆઈએ સાફ કહ્યું છે કે રાષ્ટ્રપતિ પાસે અધિકાર હતો કે તે આર્ટિકલ 370 ખતમ કરી શકે છે। જો ખૂબ મોટી લડાઈ હતી અને પોતાના જજમેન્ટમાં સીજીઆઈ સાફ કહી ચૂક્યા છે કે આર્ટિકલ 370 જે છે તે અસ્થાયી પ્રાવધાન હતું। એટલે કે જ્યારે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં લગાડવામાં આવ્યું હતું 370 આર્ટિકલ, તે વખતે જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે આ અસ્થાયી રીતે એક આર્ટિકલ જે છે તે લાગુ કરવામાં આવી રહ્યો છે ટેમ્પરરી પીરિયડ માટે, અને તે જ આધાર પર કેન્દ્ર સરકારે લોકસભામાં બિલ લાવીને આર્ટિકલ 370 ને રદ કર્યો હતો। કેન્દ્ર સરકારે પણ તે જ કહ્યું હતું। ગૃહમંત્રીની અગર સ્પીચ સાંભળી હશે લોકસભાની લોકોએ, તો લોકસભા, રાજ્યસભા, સંસદના બંને સદનોમાં તેમણે કહ્યું હતું કે આ એક અસ્થાયી આર્ટિકલ હતું, સંવિધાન હતું, જેને હવે રદ કરવામાં આવી રહ્યું છે। એટલે કે કોર્ટે પણ પોતે માન્યું છે કે તે એક અસ્થાયી રીતે લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને હટાવવાનો અધિકાર જે છે તે દેશમાં માત્ર ને માત્ર એકમાત્ર અધિકાર રાષ્ટ્રપતિ પાસે હતો અને રાષ્ટ્રપતિએ તે પોતાના અધિકારનો ઉપયોગ કરીને પ્રોપર વેમાં આર્ટિકલ 370 ને નાબૂદ જે છે તે કર્યું છે। એટલે નિશ્ચિત તौर પર તમામ સવાલોના જવાબ જે છે કાશ્મીરને લઈને, 370 ને લઈને, જે 2019માં આર્ટિકલ 370 ને રદ કરવામાં આવ્યો ત્યારબાદ અત્યાર સુધી જે ઊભા થયા હતા, પોલિટિકલી જેટલા સવાલો ઊભા થયા હતા, તે તમામ સવાલોના જવાબ જે છે તે હવે નિશ્ચિત તौर પર સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યા તેવું કહી શકાય। ખ્યાતિ, બિલકુલથી હિતેન, એટલે એવું કહી શકાય કે હવે જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભારતનું જ સંવિધાન ચાલશે, તેમાં કોઈ હવે બદલાવ નહીં આવે। બિલકુલ ખ્યાતિ, જો સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ છે અને સીજીઆઈ વાંચી રહ્યા છે, તે પોતે કહી રહ્યા છે કે देश के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। आर्टिकल 371D के तहत ऐसा किया जा सकता है। એટલે કે જમ્મુ કાશ્મીર એક ભારતનું અભિન્ન અંગ, જમ્મુ કાશ્મીર એક ભારતનું વિભિન્ન અંગ છે તેવું દીક્ષિતા સાફ સીજીઆઈનું કહેવું છે। અને ભારતના જેટલા સંવિધાન છે, ભારતની અંદર જેટલા એક્ટ છે, તે હવે જમ્મુ કાશ્મીરમાં લાગુ પડી શકે છે, કારણ કે જમ્મુ કાશ્મીર ભારતનું એક વિભિન્ન અંગ છે। આવું સીધે તौर પર સુપ્રીમ કોર્ટે જે છે તે કહી દીધું છે। બીજી તરફ વાત કરીએ, સુપ્રીમ કોર્ટે દીક્ષિતા એ પણ કહ્યું છે કે આર્ટિકલ 1 ત્યાં સાફ છે કે જમ્મુ કાશ્મીર ભારતનો એક વિભિન્ન હિસ્સો છે। એટલે જે આર્ટિકલ 1 છે તેનાથી સાફ થઈ જાય છે કે પીઓકે જેના ઉપર વિવાદ ચાલી રહ્યો છે
તેના સિવાય અન્ય હિસ્સો જમ્મુ કાશ્મીરનો જે છે તે ભારતનું વિભિન્ન અંગ છે, પીઓકે પણ ભારતનું જ છે તેવું ભારત સરકાર કહી રહી છે, પણ હાલાકી ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર તેની લડાઈ ચાલી રહી છે, પણ નિશ્ચિત તौर પર પીઓકે પણ ભારતનો જ હિસ્સો જે જમ્મુ કાશ્મીરના મેપ હિસાબે અગર જોવા જઈએ તો આખું જમ્મુ કાશ્મીર જે છે તે સંવૈધાનિક રીતે ભારતનું જ કહેવાશે. બિલકુલ, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેશો. Serve any function. Hence, the implicit but necessary consequence of the application of the Constitution of India in its entirety to the state of Jammu and Kashmir is that the Constitution of the state is inoperative. On the validity of Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3, this is what we have said. A 5-judge bench of this court in Babulal Parate held that the views expressed by the legislature of the state under the proviso to Article 3 are not binding on Parliament. If the views of the state legislature were binding on Parliament, which is not the case, there would be scope for debate on whether Parliament, in exercise of its powers under Article 356(1)(b), could have substituted its views for the views of the Legislative Assembly of the state. However, the views of the legislature of the state are not binding on Parliament in terms of the first proviso to Article 3. The views of the legislature of the state under the first proviso to Article 3 are recommendatory to begin with. Thus, Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3 is valid and not mala fide. The next issue is on the validity of the suspension of the second proviso to Article 3 as applicable to Jammu and Kashmir. When the reorganization bill was introduced, that is on 5 August 2019, the second proviso to Article 3 as it applied to the state of Jammu and Kashmir ceased to exist because of CO 272. Thus, the issue of whether the second proviso to Article 3 could have been suspended in exercise of the power under Article 356(1)(c) does not survive. The next issue is the validity of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. The Solicitor General, appearing for the Union of India, submitted that statehood will be restored to Jammu and Kashmir and that its status as a union territory is temporary. The Solicitor General submitted that the status of the Union Territory of Ladakh will not be affected by the restoration of statehood to Jammu and Kashmir. In view of the submission made by the Solicitor General that statehood would be restored of Jammu and Kashmir, we do not find it necessary to determine whether the reorganization of the state of Jammu and Kashmir into two Union Territories of Ladakh and Jammu and Kashmir is permissible under Article 3. The status of Ladakh as a Union Territory is upheld because Article 3A, read with Explanation 1, permits forming a Union Territory by separation of a territory from any state. This court is alive to the security concerns in the territory. Direct elections to the legislative assemblies, which is one of the paramount features of representative democracy in India, cannot be put on hold until statehood is restored. We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible. The question of whether Parliament can extinguish the character of statehood by converting a state into one or more union territories in exercise of power under Article 3 is left open. In an appropriate case, this court must construe the scope of powers under Article 3 in light of the necessary effect of converting a state into union territories, which is that autonomy would be diminished, the historical context for the creation of federating units, and its impact on the principles of federalism and representative democracy. In view of the above discussion, the following are the conclusions. A. The state of Jammu and Kashmir does not retain any element of sovereignty after the execution of the instrument of accession and the issuance of the proclamation dated 25 November 1949, by which the Constitution of India was adopted. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty, which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. Article 370 was a feature of asymmetric federalism and not sovereignty. B. The petitioners did not challenge the issuance of the proclamations under Section 92 of the Jammu and Kashmir Constitution and Article 356 of the Indian Constitution until the special status of Jammu and Kashmir was abrogated.
The challenge to the proclamations does not merit adjudication because the principal challenge is to the actions which were taken after the proclamation was issued. C. The exercise of power by the President after the proclamation under Article 356 is issued is subject to judicial review. The exercise of power by the President must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. The person challenging the exercise of power must prima facie establish that it is a mala fide or extraneous exercise of power. Once a prima facie case is made, the onus shifts to the Union to justify the exercise of such power. D. The power of Parliament under Article 356(1)(b) to exercise the powers of the legislature of the state cannot be restricted to lawmaking power, thereby excluding non-lawmaking power of the legislature of the state. Such an interpretation would amount to reading in a limitation into the provision contrary to the text of the article. E. It can be garnered from the historical context for the inclusion of Article 370 and the placement of Article 370 in Part 21 of the Constitution that it is a temporary provision. F. The power under Article 370, Clause 3 did not cease to exist upon the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. When the Constituent Assembly was dissolved, only the transitional power recognized in the proviso to Article 370, Clause 3, which empowered the Constituent Assembly to make its recommendations, ceased to exist. It did not affect the power held by the President under Article 370, Clause 3. G. Article 370 cannot be amended by exercise of power under Article 370(1)(d). Recourse must have been taken to the procedure contemplated by Article 370, Clause 3, if Article 370 is to cease to operate or is to be amended or modified in its application to the state of Jammu and Kashmir. Paragraph 2 of CO 272, by which Article 370 was amended through Article 367, is ultra vires Article 370, Clause 1, Clause D, because it modifies Article 370 in effect without following the procedure prescribed to modify Article 370. An interpretation clause cannot be used to bypass the procedure laid down for amendment. H. The exercise of power by the President under Article 370(1)(d) to issue CO 272 is not mala fide. The President, in exercise of power under Article 370, Clause 3, can unilaterally issue a notification that Article 370 ceases to exist. The President did not have to secure the concurrence of the government of the state or union of the union government acting on behalf of the state government under the second proviso to Article 370(1)(d) while applying all the provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir, because such an exercise of power has the same effect as an exercise of power under Clause 3 of Article 370, for which the concurrence or collaboration with the state government was not required. I. Paragraph 2 of CO 272 issued by the President in exercise of power under Article 370(1)(d), applying all the provisions of the Constitution of India to the state of Jammu and Kashmir is valid. Such an exercise of power is not mala fide, merely because all the provisions were applied together without following a piecemeal approach. J. The President had the power to issue a notification declaring that Article 370, Clause 3 ceases to operate without the recommendation of the Constituent Assembly. The continuous exercise of power under Article 370, Clause 1 by the President indicates that the gradual process of constitutional integration was ongoing. The declaration issued by the President under Article 370, Clause 3 is a culmination of the process of integration and as such is a valid exercise of power. Thus, CO 273 is valid. K. The Constitution of India is a complete code for constitutional governance. Following the application of the Constitution of India in its entirety to the state of Jammu and Kashmir by CO 273, the Constitution of the state of Jammu and Kashmir is inoperative and is declared to have become redundant. L. The views of the legislature of the state under the first proviso to Article 3 are recommendatory. Thus, Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3 under the proclamation was valid and not mala fide. M. The Solicitor General stated that the statehood of Jammu and Kashmir will be restored, except for the carving out of the Union Territory of Ladakh. In view of the statement, we do not find it necessary to determine whether the reorganization of the state of Jammu and Kashmir into two Union Territories of Ladakh and Jammu and Kashmir is permissible under Article 3,
However, we uphold the validity of the decision to carve out the Union Territory of Ladakh in view of Article 3A, read with Explanation 1, which permits forming a Union Territory by separation of a territory from any state. And we direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible. તો આખરે જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કેન્દ્ર સરકારનો જે નિર્ણય છે તે યોગ્ય છે, સુપ્રીમ કોર્ટનું આ કહેવું છે. અને જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો ત્યારબાદ 23 જેટલી અરજીઓ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ એક પછી એક સુનાવણી થઈ અને આજે સુપ્રીમ કોર્ટે જે તમામ 23 અરજીઓ છે તેને લઈને જવાબ આપી દીધો છે. તો આજની આ સુનાવણી પર સૌ કોઈની નજર. કલમ 370 હટાવવા મામલે સુપ્રીમ કોર્ટનો આ ઐતિહાસિક નિર્ણય. કલમ 370 હટાવવા સુપ્રીમ કોર્ટ પણ મહોર લગાવી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે મહોર લગાવી છે. કલમ 370 હટાવવું એ બંધારણીય રીતે યોગ્ય છે. દરેક નિર્ણયને પડકારી ન શકાય તેવું સુપ્રીમ કોર્ટનું કહેવું. કેન્દ્ર સરકારનો કલમ 370 હટાવવાનો નિર્ણય યોગ્ય છે. તો સીધા જઈશું હિતેન વિઠલાણી અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. હિતેન વિઠલાણી અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. હિતેન, રાજ્યનો દરજ્જો આપી દેવામાં આવ્યો છે, ઘણી બધી બાબતો છે, તેનો જવાબ સુપ્રીમ કોર્ટે જ આપી દીધો છે અને ચૂંટણી કરવાનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે. નિશ્ચિત તौर પર સુપ્રીમ કોર્ટનો સૌથી મોટો ચુકાદો છે કે સરકારનો જે નિર્ણય હતો તે વૈધ છે, અવૈધ નથી. એટલે જે પણ પિટિશનો જેટલી પણ કરવામાં આવી હતી સુપ્રીમ કોર્ટમાં આર્ટિકલ 370 ને લાગતી તે તમામ રિજેક્ટ કરી દેવામાં આવી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે સાફ સાફ કહ્યું છે કે 30 સપ્ટેમ્બર 2024 પહેલા ઇલેક્શન કમિશનને નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે કે 30 સપ્ટેમ્બર 2024 પહેલા રાજ્યમાં ચૂંટણી કરાવે જેથી એક સ્થાયી વિધાનસભા લાગુ થાય. સરકારને પણ નિર્દેશ સાથે સાથે આપવામાં આવ્યા છે કે જે સ્ટેટહુડનો દરજ્જો હતો તે ફરીથી એકવાર ત્યાં લાગુ કરવામાં આવે. ધીરે ધીરે માહોલ જે છે તે નોર્મલ હવે થઈ રહ્યો છે 370 હટાવ્યા બાદ અને આટલા વર્ષો થઈ ચૂક્યા છે. તો નિશ્ચિત તौर પર સ્ટેટહુડનો દરજ્જો કાયમ કરવામાં આવ્યા અને ચૂંટણી જે છે વિધાનસભા ચૂંટણી જે છે તે 30 સપ્ટેમ્બર 2024 પહેલા ઇલેક્શન કમિશનને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે ચૂંટણીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરે. હવે એ સાફ થઈ ચૂક્યું છે કે એક વર્ષની અંદર વિધાનસભા ચૂંટણી થશે. ક્યારે થશે તે નિર્ણય જે છે તે ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાએ લેવાનો રહેશે. પણ આજનો જે સૌથી મોટો નિર્ણય છે સુપ્રીમ કોર્ટનો દીક્ષિતા, તેમાં તમને જણાવી દઉં કે સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ શાસન એક રાજ્યમાં લાગ્યું હતું તે દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ પાસે અને કેન્દ્ર સરકાર પાસે અધિકાર હોય છે તે નિર્ણય જે છે તે રાજ્યનો લઈ શકે છે. એટલે કે કાશ્મીરમાં જ્યારે જમ્મુ કાશ્મીરમાં જ્યારે 370 આર્ટિકલ હટાવવામાં આવ્યું તે દરમિયાન ત્યારે ત્યાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગ્યું હતું. એટલે કેન્દ્ર સરકાર અને રાષ્ટ્રપતિ પાસે અધિકાર છે. રાષ્ટ્રપતિના અધિકારોને કોર્ટ પણ ચેલેન્જ નથી કરી શકતી. કોર્ટ પાસે પણ સીમિત દાયરાઓ છે રાષ્ટ્રપતિના અધિકારને ચેલેન્જ કરવાનો. એટલે કોર્ટે તમામ જે રાષ્ટ્રપતિનો નિર્ણય છે તેને ક્યાંક ને ક્યાંક વૈધ માની લીધો છે. હવે જે સરકારનો નિર્ણય હતો 370 હટાવવાનો અને જમ્મુ કાશ્મીરને ભારતનું અભિન્ન હિસ્સો ગણવાનો તે નિર્ણય સુપ્રીમ કોર્ટે હવે વૈધ માની લીધો છે. જે પ્રકારની રાજનીતિ છેલ્લા 2 થી 3 વર્ષમાં જોવા મળી છે, ડિસેમ્બર 2019 લઈને આજ ડિસેમ્બર 2023 સુધીની વાત કરીએ, અલગ અલગ ચૂંટણીઓ. જે બિલકુલ આપને અટકાવવા માંગીશું, પ્રતિક્રિયા આવી છે તે સાંભળીએ. बताने की और उसको सुनने के बाद आज ये जो है डिसीजन आया है. और जैसे कि मिस्टर कपिल सिब्बल जो मेरी तरह एक सीनियर एडवोकेट हैं, जो मैं आज सुप्रीम कोर्ट बार का अध्यक्ष हूँ, वो पहले 2002 में अध्यक्ष रहे हैं. उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले, ऑफिशियली जजमेंट आने से पहले उन्होंने ये मान लिया था कि वो केस हार गए हैं. तो क्योंकि हम वकील जो होते हैं, जो सीजन्ड एडवोकेट होते हैं, उनको पता होता है कि इस केस में क्या होना है. परंतु कई बार हम जो अपने क्लाइंट को राजी करने के लिए, कई बार अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, या हमारे जो फॉरेन में जो आका होते हैं उनको प्लीज़ करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए इस तरीके की फ्रिवलेस जो है पिटीशन डालते हैं. परंतु आज
ये सारी चीज़ का फैसला हो गया है। वहाँ की जनता को जो गुमराह किया जा रहा था कि हमारा ये जजमेंट जो है 370 उठ जाएगा और फिर से जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, आज उनको ये मैसेज भारत की जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था जो 370 भारत के संविधान का। क्या इस मामले में कोई अपील भी की जा सकती है दोबारा से? अपील रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है, क्यूरेटिव पिटीशन डाली जा सकती है। कुछ पार्टीज़ जो अभी जिनके पास पैसे हैं, वैसे तो भारत से बाहर से जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मोदी सरकार ने बंद कर दी है, परंतु किसी के पास कुछ बचा होगा तो वो भी वो ट्राई कर सकते हैं, परंतु उसमें कोई रिलीफ मिलने का चांस नहीं है। Sir, how do you see the judgment of Supreme Court on Article 370? I, being the president of Supreme Court Bar Association and All India Bar Association and International Council of Jurists, I welcome. Without any scope to extend. This imposition was predicated on the failure of the constitutional machinery, which really took place prior to the government's rules. Then B, Article 356 permits the President to make irreversible changes. Both Savan J and Reddy J and S.R. Momai recognize that irreversible actions in this case, the de-operationalization of Article 370 is permitted if the proclamation had been approved by the Parliament prior to such irreversible action. C, the President reserves both legislative and non-legislative powers after the proclamation of emergency. Though Article 356 is continuance of Article 356, the former does not stipulate any bar or restriction on the Union Parliament or the President to exercise non-legislative power of the state legislature. And I've dealt with the challenge to Section 3 and 4 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act. A, the challenge to Section 3 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act on the touchstone of Article 3 is not required to be debated on account of the assurance on behalf of the Government of India that statehood of Jammu and Kashmir would be restored on elections being held. B, it is imperative to ascertain the views of the state legislature under the first proviso to Article 3 if the proposed bill affects the area, boundaries or name of the state. However, in the instance case, since state of Jammu and Kashmir was under President's rule and the state legislature was already dissolved, the functions of the state legislature were performed by the Union Parliament. Hence, it was not possible to ascertain the views of the state legislature. It follows that Section 3 of the Reorganization Act is. કલમ 370 હટાવવા મામલે સુપ્રીમ કોર્ટનો ઐતિહાસિક નિર્ણય. કલમ 370 હટાવવા સુપ્રીમ કોર્ટે પણ લગાવી છે મહોર. કેન્દ્ર સરકારનો નિર્ણય યોગ્ય. કલમ 370 હટાવવું બંધારણીય રીતે યોગ્ય. સુપ્રીમ કોર્ટનું નિવેદન કેન્દ્ર સરકારનો કલમ 370 હટાવવાનો નિર્ણય યોગ્ય ગણાવ્યો છે. 23 જેટલી અરજીઓ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારથી સતત આ અરજીઓ પર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી અને આખરે આજનો આ દિવસ એ ખૂબ જ ઐતિહાસિક રહેશે કારણ કે સૌ કોઈની નજર તેના પર હતી. હિતેન અમારી સાથે જોડાયેલા છે. હિતેન, ઘણા બધા લોકો છે કે જે લોકોના સવાલો હતા ને એમને ડાયરેક્ટ આ જવાબ સુપ્રીમ કોર્ટે આપી દીધા છે કારણ કે પહેલા શું પરિસ્થિતિ હતી કાશ્મીરમાં અને 370 હટાવ્યા બાદની પરિસ્થિતિ છે તેનું પણ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. બિલકુલ. જુઓ, સુપ્રીમ કોર્ટનો જે જજમેન્ટ છે, સર્વોચ્ચ અદાલતનો જે જજમેન્ટ છે તે ખૂબ જ બારીકાઈથી આપવામાં આવ્યો છે, ડિટેલિંગમાં આપવામાં આવ્યો છે. જેટલા પણ સવાલો પૂછવામાં આવેલા, જેટલા પણ સવાલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં ઊભા કરવામાં આવેલા કેન્દ્ર સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની કામગીરી પર, તેનું ડિટેલિંગમાં તેમને હિયરિંગ કર્યા બાદ આ ડિટેલિંગમાં જજમેન્ટ જે છે તે 5 જજની બેન્ચે આપ્યું છે અને સરકારના નિર્ણયને માન્ય રાખવામાં આવ્યો છે, યોગ્ય માનવામાં આવ્યો છે. તો નિશ્ચિત તौर પર સુપ્રીમ કોર્ટે બારીકાઈથી નિરીક્ષણ તમામ મામલોની કરી છે. તમને યાદ હશે જમ્મુ કાશ્મીર 370 આર્ટિકલ હટાવ્યા બાદ જમ્મુ કાશ્મીરમાં એક ડેલિગેશન પણ લીગલ ટીમનું મોકલવામાં આવ્યું હતું. તે દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટનું પણ એક ડેલિગેશન જે છે તે JNK ગયું હતું. તો તેમને ત્યાંના લોકલ પરિસ્થિતિનું પણ તેમને નિરીક્ષણ નિશ્ચિત તौर પર તેમની પાસે તે રિપોર્ટ પહોંચ્યો હશે. જે ટીમ જે તે વખતે ગઈ હતી
તે નિરીક્ષણનો રિપોર્ટ પણ સુપ્રીમ કોર્ટ પાસે આવ્યો છે, તેનું પણ ક્યાંકથી બારીકાઈથી જવાબ જે છે તે જોવા મળ્યો હતો. પણ સૌથી મોટી વાત એ છે કે સુપ્રીમ કોર્ટે એમ કહ્યું છે કે લદ્દાખને જે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ એટલે કે યુટી બનાવવામાં આવ્યો છે તે નિર્ણય બરકરાર રહેશે. તેના સિવાય જે JNKને જે પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો નથી આપવામાં આવ્યો તે જલ્દીથી જલ્દી જમ્મુ કાશ્મીરને પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો ફરી એકવાર આપવામાં આવે તેવા આદેશ નિર્દેશ જે છે તે સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના જજમેન્ટમાં કર્યા છે. તેના સિવાય સૌથી મોટી વાત કે ઇલેક્શન ક્યારે થશે, ચૂંટણી ક્યારે થશે, પરિસીમન થઈ ગયું. JNKની તમામ વિધાનસભાઓ જે છે તે વેચવામાં આવી હતી. જમ્મુમાં વિધાનસભા વધી છે, કાશ્મીરમાં ઘટી છે. તે ઇલેક્શન કમિશન પરિસીમનનો રિપોર્ટ પણ આપની પાસે આવીશું, અપડેટ્સ લેતા રહીશું. તો કેન્દ્ર સરકાર કે જેમણે જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો તેને યોગ્ય ગણાવ્યો છે સુપ્રીમ કોર્ટે.